안녕하세요. 풋볼 포레스트입니다. 토트넘 하스퍼의 손흥민 선수가 미국 메이저리그 사커에 LAFC로 이적하는 그야말로 대반전 이적을 결정하면서 많은 화제를 낳았고, 현재 LAFC 구단과 LAFC 팬들은 손흥민 선수의 영입 소식에 대해 그야말로 엄청난 흥분에 빠져 있는데, 손흥민 선수의 새로운 소속팀이 된 LAFC 선수들은 프리미어리그 득점왕도 차지한 손흥민 선수 같은 대스타의 합류에 대해 크게 환호하고 있고, 손흥민 선수와 자신이 팀 동료가 되었다는 사실을 정말 믿기가 힘들 정도라면서 손흥민 선수의 팀 합류에 대한 기대감을 드러냈습니다. 최근 LAFC에서는 토트넘 하스퍼의 캡틴 손흥민 선수를 영입하는 것을 발표하면서 그야말로 역사적인 이적을 성사시켰었는데요. 사실 LAFC가 그렇게 막 수준이 떨어지는 구단은 아니긴 하지만, 그만큼 손흥민 선수의 최근 폼 자체가 유럽을 아예 떠날 정도 수준은 분명히 아니었고, 손흥민 선수는 아시아 축구계의 아이콘으로서 세계 축구계에서도 위상이 매우 높은 선수이기 때문에 냉정하게 이야기해서 축구로는 변방이나 다름없는 메이저리그 사커의 LAFC 입장에서 이번 손흥민 선수의 영입은 가히 역대급 영입이라고 할 수가 있겠습니다. 반대로 손흥민 선수 입장에서는 사실 커리어적으로도 너무나도 많은 차이가 나는 선수들과 뛰게 되었는데, LAFC는 일반적인 축구 팬들이 알만한 선수들이 거의 포함되지 않은 전형적인 변방리그 선수들이 선수단을 이루고 있는데요. 때문에 LAFC에서 뛰고 있는 선수들은 사실상 자신들의 축구 커리어가 끝날 때까지 손흥민 선수와 같은 월드클래스 선수와는 뛸 기회 자체가 그리 많지 않다고 볼 수가 있는데, LAFC에 새롭게 합류한 수비수 라이언 포티어스 선수는 손흥민 선수를 훈련 때 막는 것이 거의 불가능에 가까우며, 같이 훈련을 해보면 왜 손흥민 선수가 최고의 선수인지를 알 수 있었다면서 손흥민 선수를 극찬했습니다. Transfer window, which saw the arrival of Son Heung-Min. Playing in England, you probably got a very close look at him. What were your thoughts about how you viewed Son Heung-Min without knowing him, and now as a teammate? How are those things different? Yeah, I think when you obviously think of a superstar player like Sonny, you don't really know how they're going to be as human beings. But then you quickly realise that he's played at this level for a reason. He's a top guy, top professional. And we've played a lot of football in the same kind of area in London, the same changing room sort of banter, so to speak. So I think he understands me more than I thought he would. But he's he's a great lad, fantastic player, and yeah, it's obviously a privilege to play with him. But there's obviously loads of fantastic players in here as well that maybe go under the radar. So I'm pretty happy that we signed at the same time, so I can just slip in there nice and easy. Don't attract too much attention. Yeah. We know that the attackers are things are rubbing off on him and learning, but as a defender training against him, what is that experience like, and how is that helping your game? Yes, obviously he's a top player. So as I said, and, you want to play against these players and with these players, and that's how you're going to get better as as an individual. So yeah, listen, he's top. It's difficult at times, but you find a way to try and deal with them, and you just hope that the opposition players don't get that. But yeah, he's tough, man. He's tough and he's a good player. So yeah, it's a privilege. I believe you're our first Scot. We've got our British ties in. Obviously, Gareth Bale played here, Welsh. Andy Martin, who's coming in, is Irish, and Lewis O'Brien, who is English. Yep. That's very new. Is that how much of an appeal is that? Not just with regards to the club, but with a guy like Neil McGuinness and John Thorrington being able to have those conversations with you. Yeah, I think it's a thing of the past now. That younger players from Europe or from the UK wanting to come over to the MLS to finish off their career. I think it's a thing of the past now. You can see the league is getting better and better. The style of play is getting better. The infrastructure, the fans. I've been at 2 home games in the League's Cup, and the atmosphere was fantastic. And I'm not just saying that, it was electric. And yeah, it's a growing league, but I think now it's at a stage where I think young European players will come over here with a different frame of mind. With the introduction of a lot of the big players will help that, but I think with the introduction of the likes of me and Andy making this step at an age like this, it can only help as well. Yeah, I think the prime example, looking at it, is Vancouver's captain Ryan Gauld. He's been fantastic out here, MLS All-Star, and I think they look a different team when he plays. He's a fantastic player, and since he came out here, it maybe took him a little while to try and break into that Scotland squad. But I
I think when he did and when he was fit, it's shown that the level he was at. I don't think a lot of people expected him to be at the level he was. He came into the changing room in Scotland and he was fantastic. So I think that tells you everything you need to know about the league. But as you said, if you're playing in these big games, you know, in the environment as well, you know, it's not, you know, no one's coming out here for a holiday. You know, these lads are out here working their socks off every day, and you know, they're top players. I would say I would be pleasantly surprised, but Neil told me in the conversations I had with other people is not to be surprised with the level. You know, I think there's definitely things that can be better, but that's the same everywhere. So yeah, I'm really looking forward to it, and I'm really happy with the decision that I made. Ryan Porteous joining us here on Black and Gold Insider. Thrilled to have you with the club. Experience all you can, and now you've had a good taste of the club. You have a good taste of everything that LA has to offer. Enjoy yourself, and we look forward to the 250,000 Scots coming here potentially. Knock on wood. Thank you very much, mate. I appreciate it. 이번에 손흥민 선수를 극찬한 라이언 포티어스 선수는 스코틀랜드 출신으로서 스코틀랜드 프리미어십의 중위권 클럽인 하이버니안과 잉글랜드 2부 리그 챔피언십 클럽인 와포드에서 활약을 해온 선수로서 사실 토트넘 하스퍼의 핵심으로 활약한 손흥민 선수와는 커리어적인 차이가 크게 나는 선수라고 할 수 있고, 라이언 포티어스 선수로서는 커리어 전체를 봤을 때 역대 팀 동료 선수들 중 손흥민 선수가 가장 슈퍼스타에 해당하는 선수라고 볼 수가 있겠습니다. 그렇기 때문에 라이언 포티어스 선수에게 손흥민 선수와 함께하는 시간은 정말 꿈같은 시간이라고 할 수 있고, 또 포지션상 수비수이기 때문에 훈련에서 계속해서 손흥민 선수를 상대한다는 것 자체가 라이언 포티어스 선수에게는 큰 도움이 될 것으로 보이는데요. 정말 LAFC라는 구단이 허접한 구단은 결코 아니고 LAFC에서 뛴다는 것만으로도 충분히 축구선수로서 성공적인 삶이라고 평가를 할 수가 있지만, 손흥민 선수는 정말 연예인 중 연예인이란 말이 있듯이 선수들 중에 선수, 스타 중에 스타라고 할 수 있는 LAFC에게는 그야말로 구름 위의 존재 같은 그런 존재가 아닐까 싶고, 실제로 LAFC 선수들이 계속해서 손흥민 선수에게 샤라웃을 보내고 있기 때문에 LAFC 팀 내에서도 손흥민 선수에 대한 기대감이 상당한 것으로 보이는데요. LAFC는 사실 팀 역사 자체가 그렇게까지 오래된 팀이 아니기 때문에 손흥민 선수 같은 슈퍼스타의 영입은 구단의 역사를 바꿀 수도 있는 굉장히 중요한 영입이 될 수 있지 않을까 싶은데요. 과연 손흥민 선수가 미국 무대에서는 어떤 활약과 커리어를 쌓게 될지 앞으로의 손흥민 선수의 축구도 계속해서 기대를 해보겠습니다. 아무튼 오늘 영상은 여기까지고요. 영상 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 그리고 댓글 부탁드립니다. 감사합니다.